హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సింధు క్రియేటివ్ థింగ్స్. ఇది లాస్ట్ టైం నేను అప్లోడ్ చేశాను కదండి, నా లాస్ట్ వీడియో షాపింగ్ వ్లాగ్, దా కంటిన్యూషన్ వీడియో ఇది. మేము ఆ రోజు ఏమేమైతే షాపింగ్ చేసామో ఆ వ్లాగ్లో యాడ్ చేశానండి. ఇంకా దాన్ని పార్ట్ 2గా నెక్స్ట్ ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. దీంట్లో మా చిన్నబాబు వాడికి కార్లు కానీ బైకులు కానీ చాలా ఇష్టం అండి. టీవీలో కూడా వీడియోస్ ఎక్కువ అయ్యే చూస్తూ ఉంటాడు. ఇంకా లక్కీగా ఆ రోజు పైకి వెళ్తుండే అక్కడ వెహికల్స్, బైక్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. అవి అంటే 3 రౌండ్స్కి 100 రూపీస్ తీసుకున్నారు. ఇంకా వాడు బాగా నచ్చాడనమాట. అవి వాడిని ఒక 10 మినిట్స్ వరకు కార్లు, బైక్ వాడు ఏమేమైతే నడపాలనుకున్నాడో అవన్నీ వాడు నడిపాడు అనమాట. ఆ వీడియో కొంచెం లెంతీ అయిపోయిందని లాస్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేయలేదు, ఈ వీడియోలో యాడ్ చేశానండి. చూడండి, ఎవరైనా ఈ మాల్కి వెళ్తే మాత్రం పిల్లలు ఎంజాయ్ చేయాలంటే, ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం అది తప్పకుండా అది మీరు డ్రైవ్ చేయించండి. మా బాబునైతే కారు నెక్స్ట్ బైక్ 2 డ్రైవ్ చేయించాను. వాడు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు. చాలా ఇష్టం అనమాట అవి అవి కావాలని కూడా పేచీ పెట్టాడు. ఇదిగో చూసారా, కారు ఒకటి డ్రైవ్ చేశాడు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బైక్ ఒకటండి. ఇది 3 రౌండ్స్కి 100 రూపీస్ తీసుకున్నారు కార్కి, నెక్స్ట్ బైక్ కూడా. ఎవరైనా ఒకవేళ వెళ్తే మాత్రం మీ పిల్లలకి ఇష్టం ఉంటే ఒకసారి రౌండ్ వేయించండి. ఇంకా ఈ వీడియో కూడా నేను దీంట్లో యాడ్ చేశాను, అవంతా కూడా చూడండి. సాంగ్ వస్తుంది, ఎంజాయ్ చేయండి. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్, షేర్, కామెంట్ అయితే మర్చిపోకుండా ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ ఈ మాల్లో మ్యాక్సిమం మనకి షాపింగ్లో కూడా 50%, 60% సేల్ ఉన్నాయండి. ఎవరైనా వెళ్తే ఒకసారి విజిట్ చేయండి. మనకి అంత తక్కువ ప్రైస్లో వస్తున్నప్పుడు మనం తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ రీజనబుల్గా ఉంటే మాత్రం ఎవరైనా ఈ మాల్కి వెళ్తే షాప్స్ విజిట్ చేయండి. లేడీస్ కానీ జెంట్స్ కానీ చాలా ఆఫర్స్ ఉన్నాయి, విజిట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.
feels right.